Hello to all of you, my lovely students in the 10th grade. How are you today? I hope you are doing well. In our previous lesson, we started with the rules of future perfect simple and future perfect continuous from Unit 4. As I told you, we use future perfect continuous to talk about how long an action will have been happening up to a certain point in the future. But we use future perfect simple for an action that will be completed by a certain time in the future. And in our lesson today, we are going to start with some activities that you have in your workbook. So let's start. Before doing the first activity, I want to remind you, how can we form a future perfect continuous? To form a future perfect continuous, you are going to start your sentence with the subject plus will have been plus verb ing, and remember that your complement should contain excellent duration of time for, since, all plus a time. Then the form of future perfect simple, you are going to start your sentence with subject plus will have plus the past participle form of the verb. Remember that your complement should contain your achievement. As I told you before, we use future perfect continuous for an action that will have been happening up to a certain point in the future. يعني أحداث رح تضلها مستمرة وتحصل لنقطة معينة في المستقبل، فهون لازم يكون عندك duration of time، حكينا دلالاتها for, since, all, and future perfect simple for an action that will be finished, completed, achieved by a certain time in the future. And now open your workbook page 40 and let's start with the first activity. Complete the sentences with the verbs from the box. Use the future perfect continuous. هلا بكل هاي الجمل يا مس رح تلاقي دلالة for plus duration of time. هلا هاي الدلالة زي ما حكيت لك هي دلالة future perfect continuous لما يكون في الشق الأول زمن مستقبلي. هلا هذا الزمن لا بيكون by plus future time، مرات بيكون in plus future time، مرات بيكون time close. زي ايش يا عاشر time close؟ زي الجملة الأولى لما بنحكي when Mr. Fox retires next month. هلا انتبه يا مس، الشق الأول احتوى على الفاعل plus simple present. اوكي، when Mr. Fox retires لما يتقاعد، اوكي، الشهر الجاي. اوكي، هلا انت يا مس بدك تعرف انه اذا كان في التايم كلوز فعل فلازم يكون فعل مضارع بسيط. هلا الشق الثاني اللي فيه for شو بنحطه يا مس؟ excellent. he will have been teaching at this school for 40 years. يعني الشهر الجاي بكون صلوا بدرس في هاي المدرسة لمدة 40 سنة. اوكي، اذا الجواب الصحيح رح يكون excellent will have been teaching. When they crossed the finishing line، برضه هون يا مس اجت الدلالة المستقبلية على شكل time close، عندما يتخطوا خط النهاية. اوكي، او يعبر خط النهاية. هلا انتبه، الفاعل اجا they جمع، عشان يمس the subject is plural here we put verb 1. هلا حطينا verb 1 بدون اس، اذا يمس التايم كلوز في الجملة الأولى والثانية يحتوي على فعل مضارع بسيط. اوكي، هلا when they cross the finishing line the athletes excellent will have been running for more than 3 hours. لو سألتك شو الدلالة اللي دلتنا على future perfect continuous في الجملة الأولى والثانية، تحكي لي for plus duration of time. by next month، هلا هاي الجملة ما احتوت على time close، احتوت على by زائد زمن مستقبلي the team the rainforest for 6 weeks. اوكي، هلا بدها تكون الإجابة الصحيحة will have been exploring. اوكي، هلا انتبه يا مس، هم مركزين كتير على دلالة for، مع اني انا بالشرح لفت انتباهك على دلالة since او all. احيانا بيكون سؤال على شكل how long. اوكي، ليام for the whole month by the time he sits his exam. وين الزمن المستقبلي هون؟ هون يا مس بلشوا بالfuture perfect continuous، لكن اطلع على الشق الثاني بعد by the time he
sits his exam. برضو الشق الثاني احتوى على مضارع بسيط بدلالة مستقبلية، يعني بالزمن اللي بيقدم فيه امتحاناته رح يكون ليام شو عمل؟ he will have been revising for the whole month. بيكون صار له براجع لامتحاناته لمدة شهر. In August هاي الدلالة المستقبلية the archaeologists will have been what? Will have been looking for the lost tomb for 3 months. At midday the party excellent will have been going on for 4.5 hours. By tomorrow night the forest fires. هلا في حرائق غابات بكره بالليل بتكون هاي الحرائق عمالها بتستمر will have been raging for 3 days. This time tomorrow we will have been traveling for 12 hours. هلا بدي الفت انتباهك يا عاشر، مع انكم كبرتوا على هاي الاشياء. الجمله الثانيه والثامنه كيف ضعفنا الحرف الاخير running traveling. هلا انت بتعرف يا مس احيانا لما بدك تضيف ing للفعل الرئيسي، هلا اذا سبق الفعل الرئيسي بحرف عله شو بدنا نعمل بالفعل؟ بنضعف الحرف الأخير like running and traveling. هلا احتمال بأسئلة الفاينل يا عاشر أجيب لك مثلا will have been running بN وحدة will have been running بدبل N، فأنت بتكون عارف إنه في هاي الحالات لما بضيف ing سبق في حرف علة بنضعف الحرف الأخير. تمام؟ The second activity, complete the sentences with the verbs in brackets. Use the future perfect continuous and future perfect simple in each sentence. Here in each sentence you have 2 spaces. هلا في عندك فراغين، فراغ رح يكون future perfect simple والثاني بده يكون future perfect continuous بناء على الدلالات. هل في عندي إنجاز أو إشي اكتمل أو انتهى بنحط future perfect simple. هل في عندي duration of time باستخدام all أو for أو since بنحط يا مس future perfect continuous. تمام؟ Let's start with the first one. By 6 o'clock tomorrow morning Ted and Dave all night. خلص هلا اعتبرها جملة يا مس بدون التكملة تبعتها. لقينا all night إذا أكيد هتكون future perfect continuous، فبدك تحط will have been driving. Each man 4 hours at the wheel of their truck. طب شو الإنجاز اللي عملوه تيد and ديف؟ بحكي لك كل واحد منهم بيكون will have been ولا will have spent. excellent will have spent 4 hours at the wheel of their truck. هلا أنا خايف عليكم يا عاشر تحكي لي يا مس هاي في عندك 4 hours. أنا بحكي عن هاي 4 كرقم ولا بحكي عن 4 بمعنى لمدة؟ فانتبه لي يا مس بالامتحان، مش يا مس الفور بمعنى رقم هي الدلالة اللي أعطيتك إياها. أنا حكيت لك فور اللي بتعطيني duration of time for 2 hours for 3 hours. أوكي، هلا الإنجاز اللي عملوه تيد and ديف إنهم بيكونوا صلهم بسوقوا لمدة 4 ساعات. تمام؟ In July, James Hall, the famous stage actor professionally for 25 years. اوكي، هلا لقينا يمس for plus duration of time. هاي اللي حكيت لك انها دلاله future perfect continuous، فبتحط will have been performing. اوكي، he in over 40 plays. اوكي، اذا هو بيكون he will have acted. ما هو الانجاز له يمس؟ انه بيكون مثل اكثر من 40 مسرحيه. Number 3 by next summer Meg excellent on digs for 2 years. كملت عشان أشوف في for ولا achievement. لقيت في عندي duration of time، فعطول بروح بحط future perfect continuous، فمنحط will have been volunteering during this time. He will or she will have acquired a good range of experience. هلا سؤالي لكم يا عاشر، كون الجملة الأولى والثانية والثالثة بلشت بالكونتينيوس والثانية كانت بسيط، هل شرط يا مس إني أنا لما بجيب لك جملة فيها الخيارين إنك تحط بالأول كونتينيوس والثاني بسيط؟ خلينا نكمل الحل ونشوف إذا هاي قاعدة نمشي عليها ولا لا. By next year Charles his collection of modern art. إذا بحكي لك بحلول السنة الجاي تشارلز شو بيكون بيعمل؟ will have completed his collection of modern art. هل لقيت for since all في هاي الجملة؟ ما لقينا يمس، لقينا إنجاز. ما هو الإنجاز اللي عمله تشارلز؟ إنه بيكون أكمل his collection of modern art.
اوكي. هلا كمان مره من وجود completed اللي متذكر اليوز للفيوتشر بيرفكت سمبل شو حكينا؟ an action will have completed by a certain time in the future. إذا كلمة complete، كلمة achieve، كلمة finish هي من دلالات مين؟ من دلالات الفيوتشر بيرفكت سمبل، فمستحيل اجي احكي will have been completing. هذا غير على انه الدلالة اللي اعطيتك اياها مش موجودة، اللي هي for since all مش موجودة. وين بدها تكون موجودة؟ في الشق الثاني هي paintings and sculpture for over 30 years. اوكي هلا لقينا الفور في الشق الثاني، فعلى طول بروح بحط will have been buying. اوكي. number 5 in a year's time the family their dream house. ضايلهم سنة بخلصوا بيت أحلامهم. هلا كلمة finish or complete or achieve، إذا هاي بتحكي لنا عن إنجازات، على طول بنحطها future perfect simple. will have finished their dream house. they will have been building it for 8 years. بكون صلهم عمالهم ببنوا فيه لمدة 8 سنوات. إذا يا عاشر، هل إحنا عرفنا إنه شرط إني أبلش بالكونتينوس بعدين أحط بسيط؟ لا، حسب الدلالة الموجودة عندي. كمان مرة لقيت إشي انتهى، إشي اكتمل، إشي أنجز، بنحط future perfect simple. لقينا إشي prolonged activity فيها all duration of time for since بتحط future perfect continuous. In September the company footwear for 15 years. أول ما شفت for إذا على طول بحط future perfect continuous will have been producing. By that time they excellent will have made millions of pairs of shoes. ما هو الإنجاز اللي عملوه؟ رقم millions of pair of shoes. Okay. By July Jonathan hopes that excellent he will have passed his driving test. اوكي. he to drive for 3 years. لقينا الدلالة في الشق الثاني، فبدها تكون he will have been learning for 3 years. The last one, the weatherman says that by midday the rain excellent will have stopped. Okay. by then it will have been raining constantly for a whole week. إذا مس هذا التمرين كتير بسيط وسهل، أنت بس بدك تركز على الدلالات. كمان مرة إشي منجز اكتمل أو انتهى بتحط will have plus verb 3. إشي في prolonged activity أو duration of time بدك تحط لي will have been plus ing. Okay. My lovely students, I will stop here today. Please copy the correct answers in your workbook. Thank you very much.